Hello everyone, welcome to Sri Vidyavadi Education Channel. Today we are going to discuss Python కి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేది చూద్దాం. ప్రింట్ హాఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద వర్డ్. శాంపుల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్షిప్. ఓకే, ఇప్పుడు దానికి లెంత్ ఆఫ్ వర్డ్ ఎంత? 10 కదా. హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఎంత అంటే 10/2. మనకి ఎంత వచ్చింది? 5. Now, అలాగే నెక్స్ట్ శాంపుల్ ఇన్పుట్ టైటానిక్. టైటానిక్కి ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి? టైటానిక్ లెంత్ ఆఫ్ ద వర్డ్ 7. నౌ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఎంత? 7/2 అంటే 3.5. 5.0 అండ్ 3.5 అనేది రావాలి అవుట్పుట్లో. లెట్స్ ఎలా వస్తుందో కోడ్ రన్ చేసి చూద్దాం. నా మనం కోడ్ ఎడిట్ చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఇద్దాం. ఫస్ట్ x ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాం. ఆ ఇన్పుట్ ఎంత లెంత్ ఉందనేది మనం చూడాలి. లెంత్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అనేది మనం చూడాలి. కాబట్టి మనం లెంత్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ x ఎంటర్. లెంత్ ఆఫ్ ద వర్డ్ 10 ఉందా, ఆ లెంత్ ఆఫ్ ద వర్డ్ 7 ఉందా, 8 ఉందా, అందులో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. నా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం దాన్ని హాఫ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. హాఫ్ లెంత్ ఈక్వల్ టు లెంత్ బై 2. అంటే ఇప్పుడు మనకి లెంత్ ఉంటుందో దానికి బై 2 చేయమని ఇచ్చాము. 10 అని ఉంటే 10/2 అంటే 5 అనేది రావాలి. నా దాన్ని మనం ప్రింట్ చేయాలి. కాబట్టి ప్రింట్ ఆఫ్ హాఫ్ అండర్స్కోర్ లెంత్. దిస్ ఈస్ ద కోడ్. Now run the program. Friendship enter 5.0. okay, now again ఇంకోటి శాంపుల్ ఇన్పుట్ 2 ఇద్దాం. శాంపుల్ ఇన్పుట్ 2 మనం ఏమనుకున్నాము? టైటానిక్ అని అనుకున్నాం. టైటానిక్ ఓకే, ఎంటర్ 3.5 అండ్ అగైన్ రన్ చేసి చూద్దాం. జీబ్రా అని ఇద్దాం. ఎంటర్ 2.5. 5 ఉన్నాయి కాబట్టి లెటర్స్ 5/2 అంటే 2.5. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. అండ్ ఆల్సో మన ఛానల్లో పైథాన్ క్లాసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంసీక్యూస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేది కూడా ఉన్నాయి. అండ్ వాచ్ దోస్ వీడియోస్. ఓకే, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి.